a very, very good morning to you, Nairobi. Good morning, Kenya, Africa, and the world. Drift, TJ, and French Montana on 104.5 Vibes Radio with your local energy provider, Tada. And of course, man, and a bad man right here, man. Keeping it real, man. 247, kama kawaida ukiwa areas za Mombasa. You know, the frequency there is 98.7, 98.8 ukiwa areas za Nyeri, and of course, Meru 107.1. Kanairo 104.5 babies. Are you awake yet? That's right. Now, kabla to introduce our guest, Niliwa Show, Honorable Philip Khisia is here in the building. So we're going to be talking to him in a bit. State of the Nation. Kuna mambo mob in a go down hadi kwa magazeti. We're going to be talking about that in a bit. Lakini ingia hapo hivyo kwa social media. Let us know what agwan. And of course, 7:45 phone lines are going to be open. If it's your birthday, tell us so we can make you feel special. Kev, Leonie Basia, Diana Ross. She died at age 79. Alizaliwa leo 1944, bro. Yeah, you know her daughter, yeah? Yeah, mgani Ule, can't remember her first name, but anakuanga tu kama dhake. They look good. I mean, she looks good. Like Diana Ross, lakini time yake pia alikil. Alikil, eh? Alikil. Legendary. Black woman right there. For shizo. Alafu pia mgesa alianza Gucci, the designer. Gucci mwenyewe. Fashion designer, Gucci or Gucci. Yeah. GG. Cheers. Kev, let me tell you. Apparently in London, the Gucci store, ikona hadi ma bodyguards hapo hivyo. Can't just be checking in over there like sijui what. Unajifanya ujini Gucci. Buda, kwanza wanakupima ngaiva na some you're not going to buy anything here. Bana wewe. Wewe simama huko. Sio kingingia hapa. Toka hapa nani? Wewe toka. What are you going to look? Uko na nini? Uko na kadi? Uko na kadi? Cash. Niko na zizi hapa tufanye cash. Unadhani kutaifika ile time yenye Gucci store iko Kenya? Itakam Kenya. Mimi naweza kuambia kitu kingine funny sana bro, na you can go Google. Lazima fashionista wengi hao. Hizi manguo zao mob. Zosho ni wa EPZ. Sinajua. Alafu zinapigwa tu logo yao. But wewe inakuonesha power of the brand. Inakuonesha vile sisi ndio jenga hizi vitu. Mimi hakuna tunaona kubwa. Jenga brand. Unaona tu chango inashonewa Kenya. Inapigwa lebo. Africans. Yaani mnanishangaza sana. Ndio nakasirika na Afrika. You're gonna buy somebody's name. Imagine. Na bro, kitambo wazai wetu walichapo na Pan African children tuongee story. Akina Kunta Kinte, The Roots, anapigwa na boy, say your name is George. Analia Kunta Kinte, amekataa. Bro, anafanya branding kama ng'ombe. Say your name is George. No, Kunta. Never. I like that. Wewe unasikia anabrandiwa kama ng'ombe, anakuja na moto. Jina yake anakuwa na jina sasa. Lakini wewe sahi hata unili kubrandiwa. Una buy the name itself. Unajipiga. Imagine. You sell unatumia fortune kununua jina ya mzungu. Si tushajiuza. And then finally it's Mikel Arteta's birthday today as well. Ako 41 years old. That's the Arsenal manager. Arteta mimi nakwambia hii mwaka bro anachukua coach of the year. You think so? For real. Akashinda EPL. Hata bila kushinda. Ashinda Champions League. But yo, you know, pigezo bro jokes hivyo. Mali wako sahi. Na game wanacheza. Maybe kama Pep ameretire. My God, bro. My God. What a coach. Pep is the beast. Let me tell you. Alafu unajua this world doesn't reward number 2s. Kwa hivyo hii mambo ya Teta kusema sijui what. Hii ni mimi na carry zote. All right, man. We're so excited because Honorable Philip Khisia kwa building karibu sana mhesh. Asante man. Asante. Mimi naitwa sasa Kevo Otada. Kev na Kevo. Sasa huyu ni Kevo Badman, me am Otada Kevo. You can even call me Kevo Goodman. Watch how we sort out your mic, we getting closer to you. Lakini mesh, it's good to see you. Unajua nimekuwa nikiangalia content yako on social media and I gotta be real. You really put it out there in a way that no one does. Unafanya tunaangalia hiki tu from a different angle. And I'm just curious kwa sababu ukiangalia now the state of the nation, Kenyans are talking about the future of our leadership in terms of generational change, for example. Na ukiangalia kitu na happen in Senegal, we have apparently the youngest president officially. Kev, we were talking about this earlier. Anaitwa Bassirou Diomaye Faye. Yeah, he has become Africa's youngest president. Few had heard of him a year ago, and now he's set to become president. They say Faye's extraordinary rise caps a roller coaster period in Senegalese politics that caught many off guard. Mesh, when you bring this thing back to the ground, watu wanasema hata sahi baba mazeka apate ojo ya AUC. Wanaweza achia babu kweli hii kitu. Is Kenya ready for this type of leadership? A young leader, mtu ako 30s, 40s, kama ule jamaa wa Traore, the 34-year-old kutoka Burkina Faso. Unajua, kwanza asante sana kwa kunialika siku ya leo. Karibu bro.
naona mmechangamka sana, kwa hivyo energy. kwa hivyo pia mimi nitajaribu Catch up hopefully. Lakini unajua miaka pia ndio hiyo. Tunaikubali pia. Mliniweka retire mapema. Si lazima uretire. Hii kitu unajua apparently siasa mtu wachangi. Mliniweka retire mapema, lakini ni sawa tuko. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu, sio? Exactly. Kwanza ni kuwashukuru watu wa Senegal. Kumchagua huyu kijana machachari Faye. Wametupatia motisha. Hata hapa sisi hapa Kenya tunajiuliza, kwani kama wale wa Senegal wanaweza kumpatia hatua ya uongozi kijana wa miaka karibu 41 na sisi hapa Kenya mbona bado tuko usingizini? Na kwa hivyo pia ni jukumu la vijana nao pia wachangamke, sio? Kweli. Watu waoneshe kwamba wakipatiwa hatua ya kuongoza unaweza kutuongoza kwa njia ambayo inafaa. Mimi nitasema hivi, kuna wale vijana hapa Kenya wamepatiwa hatua ya uongozi na wamefanya kazi ambayo imeonekana kazi poa, sio? That's right. Lakini kuna pia pale wengine wamewaangusha vibaya sana. Wale jamaa wanasahau kwamba ukipatiwa kazi ya uongozi sio mchezo bwana. Hao wanaenda pale bado wanacheza, wanapiga masanga, wanatuchomea. Wamewachomea zaidi, wamechoma hao jamaa. Kwa hivyo mimi nitasema hivi, uongozi sio miaka. Uongozi ni kwanza ni bidii yako. Na pia wewe kama una ujuzi wa kuongoza, kupeana uongozi kwa wengine, miaka ukiwa na akili timamu, nini itakuzuia kuongoza? Kwa hivyo kwa maoni yangu, vijana na nafasi yao, na kijana akipatiwa nafasi ya uongozi anafaa aongoze. Lakini sio kusema kuwa mtu akiwa mzee kidogo hawezi kuongoza. Amerika ambayo ni nchi kubwa zaidi dunia nzima inaongozwa na mtu karibu kona miaka ngapi? Ni kweli ni mzee. Close to 80. Karibu amepiga 80. Amepiga. Nafikiri hata amepita kidogo. Na bado anapeana uongozi. Kwa hivyo uongozi ni kama timu. Lakini ukiangalia mheshimiwa kama huku kwetu, mipangilio huku kwetu, demokrasia ile sisi tumechukua, njia zetu za siasa, unaona kama kuna mzee ako ready kukaa kando kijana achukue shwari. Unajua uongozi haupatiwi. Tereng. Wow. Uongozi lazima uchukue tena. Na najua nyinyi kama vijana hapo ndio ukitaka kupeleka wazee nyumbani mtawapeleka. Nyinyi vijana mko karibu asilimia karibu 50, tuseme 50. Wale vijana uko miaka 35 kurudi chini, sio? Kwa hivyo 18 to 35 mko karibu 50%. Na kwa hivyo kura ya 50% mkimpa kijana, kwani mnaongojea nini? Mnaongojea mpewe? Vijana I hope hapo nje vijana akina Okola. Mnaongojea mpewe na mnasikiza. Shida ni vijana. Shida ni vijana, mtu akijitokeza kama ni kijana, kama ni mzee, hamwangalii zile harakati zake. Maono yake. Ile vijana kwa wakati mwingi wanaangalia ni chapa, sio? Usipotoa chapa, kama una chapa wewe sahau bwana. Kwa hivyo tuangalie mienendo yetu na tujaribu kubadilika ili 2027 ikifika hata wewe Kevo ama Kev mmoja wao kitokeza tutampa kura. But tutafanya top up. Tutafanya top up. Can actually be a top up. Top up tu. Kuna time tulikuwa hapa hivi na mheshimiwa fulani from ODM. I'd rather not even mention his name. Sasa tukoongea story ya babu, akasema never. Babu, kwa sababu mavijana wengi upiga simu kwa issue yetu. They usually say, babu is the future. Sijui nini. ODM. So tukasema if Wato Baba gets this AUC job, ODM is safe in whose hands?
In whose hands is ODM safe? In Oparanya Sand. Ojo. Or in Joho. Babu Joho side. Mbona msemi Philip Khisia bwana? Hata Philip Khisia. I mean, bado ni kijana. But Mhesh, no, you're right. Bado ukiangalia watu kama kina Biden and Rao, you can't even, those guys are way older. You know, mheshimiwa. You're still, bado kuna young vibes. Bana, wamenipiga kama na miaka na kama 20. Kwa hivyo bado kwa game. Mhesh, lakini this individual from ODM alisema hapana, we can't trust those youngins. Bado hawaja mature enough. They say Kenyan politics is a bit too complex. Sisi bado mavijana tunapenda pesa sana. You know, we still yearn for riches. They can be given 10 billion. We can be bought. Yeah, 10 billion. Is that narrative nauza chama. Nyinyi kwanza mimi nafaa kuuliza hilo swali. Hata tunashangaa hiyo. Niuliza mimi sio kijana bwana. Nyinyi mnaweza nunuliwa. Hatuwezi. Voki hatuwezi. Nyinyi mnanunuliwa na pesa. Na siku hile hapa Kenya mtakula pesa za wale wafisadi na mpigie kura kama tama ni kijana. Na mimi nikiwa na uwezo, viti karibu 50% vinafaa kuenda kwa vijana. 25% kwa vijana, asilimia ingine 5 kwa mademu. Sio? Kwa hivyo 50% ya uongozi inafaa kwenda kwa vijana. Ndio kwa sababu inakuwa rahisi kufanya transition. Generation will change. Sababu mna prepare kuchukua. Lakini mkiweka kando, alafu wakijaribu kuingia ndani wasema baada mjakuwa tayari. Watakuwa tayari namna gani kama wako ndani? Kwa hivyo mnafaa kuwaleta ndani mapema. Mnaanza kuwapiga tizi. Ndio nafasi yao ikipatikana kuchukua inakuwa rahisi. Kwa hivyo 50% kwa vijana. 40% kwa hapana wasichana. Nimesema 25% madem. 25% vijana. Sio? Maboys 40% sisi tutashare kati ya wazee, sio? Na sisi ndio tuna prepare ile generation ku take over. Guide. 10% ile disadvantaged people. Yeah? Yo ndio kila mtu tumweke ndani, sio? Na kwa hivyo ni vile unapangilia kazi yako. Mipangilio mikakati. Unapanga. Hapa Kenya hakuna mipangilio. Watu wanataka kwa ofisi mpaka wanakufia ndani ya ofisi. The line of duty. Unaona, mimi nishangaa sana. Mwaka jana rafiki yangu Ruto amekaa ofisini hata alikuwa hajakaa mwaka mzima. Kuna watu wameanza kupiga story kwamba tutoe hii term limit. Nikashindwa. Jamaa hata hajapiga tizi mwaka moja. Tayari mnasema mtoe term limit. Tuongeze 7 years. Hapana, toa term limit. Na kuongo for life. Acha afanye 5. Tuone amefanya namna gani. Alafu tumpige ingine kama 5. Kama atakuwa amefanya kazi poa. Kama hajafanya kazi poa tunampiga tunampiga geta. Yes, as we proceed, let's switch some gears. Pia tunafaa kuangalia nini na happen kwa gazeti. There's a lot of politics. Ukiangalia the front page of the Standard, wanasema Gachagua walks back on Kenyatta's attacks. Boom. Wanasema I'm sorry, Deputy President tells former First Family for his incessant attacks on them and their enterprises as politics in Mount Kenya hots up. So this is a quote by the Deputy President. Alisema, I tender our apologies to Mama Ngina and ask her to forgive us just like her children. It was political bad manners and it shall never happen again. Sorry. Now, Mesh, ukiangalia hii maneno hii, are we getting to a point where Gachagua maybe he's struggling to consolidate the mountain kwa sababu ya ile shida yake na Uhuru Kenyatta? Is he desperate now to sort out things between him and the former First Family? Huyu jamaa amesota man. Unajua kwanza lazima nimpongeze kwa sababu ameomba msamaha. Sababu ile tabia hawa jamaa walifanya, unajua ile ni mama mkongwe, yule ni nyanya. Na nyanya ni nyanya wetu wote. Exactly. Hawezi bagua, sio? Kwa hivyo yale matusi ambayo na madharau walifanyia Mama Ngina Kenyatta ambaye ni nyanya yetu,
I mean, tutampongeza, lakini hatutasahau kwamba yeye ndo alikuwa mstari wa mbele kutukana Mama Ngina Kenyatta, nyanya yetu. Hatutasahau, lakini tutamsamehea. Na pia mimi naomba kwamba Mama Ngina Kenyatta, nyanya yetu, amsameo kijana kwa sababu alikuwa amepotea njia. Lakini nafikiri kwamba Reggae ameingia joto. Unajua anajaribu kuchukua uongozi wa Central ama wa Kikuyu. Lakini pia kuna jamaa huku kina Ndindi anampiga ngeta. Kuna huyo Kimani Ichung'wah pia anamkamata mguu. Aina Njenge is also there. Anapigwa vita kali sana. Na mimi nafikiri kwamba pia bosi yake amsaidie sana. Really? Amemwachilia. Amemexpose, eh? Amemwachilia man. Why do you say that? Kwa sababu unajua bosi akikushikilia, jamaa vifaranga unaoita unaambia bwana nyamazeni bwana, msinyamaza. So I guess mtu anaweza uliza, is Uhuru Kenyatta still a factor as we approach 2027? Uhuru unajua pia alikuwa ameingia down kidogo kwa sababu alipigwa vita na akapigika. Lakini kwa vile hawa jamaa pia wameshindwa na job, Uhuru amepata mwanya. Na huo mwanya Uhuru atatumia. Kijana Uhuru ni jamaa mwerevu, atatumia ile nafasi kurudi katika hatua ya uongozi. Kwa hivyo unajua Uhuru sio mzee. Uhuru ana miaka karibu 63 mwaka huu Oktoba nafikiri. Kwa hivyo mnataka aende wapi? Na mtu akiwa swali liulizwa na Orengo sometimes. Aende wapi? Aende Shaweria. Wao walikuwa wanataka aende Shaweria, jamaa aende Shaweria bwana. Huyu jamaa atawasumbua kama kidonda mbaya. Na kwa hivyo Gachagua yeye kama alikuwa nafikiri atakuwa Kingpin, ataongojea kwa muda. Kwa hivyo inanidi ukweli ndio Gachagua kwa Kingpin wa Mountain, itabidi afanye handshake na Uhuru. Hakuna cha handshake. Lazima ataenda apiga magoti. Kwa Mama Ngina. Kwa Mama Ngina. Ukipigia Mama Ngina umemaliza. Uhuru ananga shida. Wewe nitukane lakini usitukane mama yangu. Hata wewe bwana, wewe mtu atukane mada. Noma. Mtu atukane mada. Mimi ukitukana mimi yake mambo. Mimi nikutukane ni sawa, wewe nitukane. Wangu aliaga. Lakini man siku ile ilikuwa hai. Wewe nitukane mimi bwana nitakuvunja shingo. Sunashika. Kwa hivyo nitakuvunja. Kwa hivyo huyu Gachagua na wale wengine wengi tunawajua ambao walitupa matusi kwa nyanya yetu, wataomba msamaha, lakini bahati mbaya bahati nzuri kwa Gachagua amekuja mapema, asamehewe, lakini mambo ya Kingpin nasahau kidogo. So hiyo ukiangalia hiyo Central vile inakaa, for example vile sana nini anatoka, kuna historia kina Ndindi Nyoro and the young ones, au the Mount Kenya young leaders ambao wametokelezea hii nayo ya kuweza kuongelesha the second in command vile wanataka, na kuwa na watu already huko hivi wanawapiga hiyo support. Do you think ni ukweli vile kwa ground inasemekana bado there's a hand ya Uhuru kwa hii story? Unajua Uhuru amekaa mbali akichiki majamaa. Hii mkono ya Ndindi na hii mwingine Ndindi na huyo mwingine Ichung'wah na wengine wengi, huyo si Uhuru anawapiga. Hao wenyewe wanapigana vita. Kila mtu anajaribu, na hawa vijana hawana nguvu ya kupigana na Gachagua. Gachagua amekuwa kwanza ni mkongwe kidogo. Hawa wengine ni vijana, hawajishika ground kisawa sawa, sio? Kwa hivyo ukiwaona wewe ona William. Ukiona wakitokea hivi, what? Ukiona wakitokea ni William ametokea. Na lazima William atamweka huyu jamaa kwa mfuko. Hata kwa mfuko, lazima atakanyagwa ili naye asilete kichwa before 27. Yes, unatuchanganyisha mzee. Ebu wait, are you telling us kuna venye Ruto wanatry manage using kina Ndindi Nyoro and the likes? Lazima. Of course, lakini lazima. Huyu lazima atashikwa miguu, atashikwa shingo. Huyu hakuna mahali anaenda. So it begs the question. Wewe unafikiri unajua Ruto ni jamaa ambaye ana akili timamu. Na ni jamaa machachari. Very sharp president. Yeye ni jamaa sharp bwana. Yeye amejua ile round 1 akiwa na Uhuru alimpa nafasi kidogo na akapenya. Akatengeleza mali ya kutosha. Akajaribu
akapiga tu kabisa hapa Kenya, ground ikashika moto. Wewe unafikiria atampatia Gachagua nafasi afanye the same thing? Afanye the same thing? Lazima atamkanyaga. But unajua jamaa hata ukiangalia sura ni kukanyagwa. Philip, let me ask you. Unajua kuna watu wanasema itakuwa tricky sana, itakuwa almost impossible Ruto endelee na Gachagua in the second term. So people are bringing in now Musalia Mudavadi's name. Is that likely? Would Ruto now decide to look to the west, for his second term? Unajua siasa haina uadui. Hata saa hii nikitoka hapa William aniita niambia kuja kunywa, mimi nitaenda. Unajua pia huko kitoko unatoka na chapasi. Na umesema sana he's your friend. Yes, my friend. You've been saying that. My friend. Unajua rafiki hata mkosana. Hii ni siasa. Na vile unamcastigate hivi very siasa tu, ni siasa tu. Sasa mimi sitashangaa ikiwa Musalia Ruto atafanya na Musalia 2027. Unajua hii ndio hii nchi itulie kidogo. Boli tulie. Unajua hii nchi ina ukabila. Hawa watu wa Central wamekula kitu mara 3. Sio? Watu wa Rift Valley wamekula kitu mara 2. Na sasa kwani watu wa Western kwani wasipewe nafasi nao pia waonje? Waonje kidogo tu. Hii kitu nafaa kuzunguka. Ndio kuwe na amani na utulivu nchi hii. Lakini ikiwa tu itakuwa ati kutoka hapa unapeana huko peana huko, hakutakuwa na utulivu. Na kwa hiyo nafikiri Ruto pengine anafikiria kama hizo za kupeana hii boli pande nyingine ili nchi itulie. Na pia unajua akirudisha pande ile nyingine nao jamaa pia watamkanyaga kwa sababu amewakanyaga pia. Amekanyaga biashara yao. Unafikiri atampata nafasi? Before you take a short break, Raila akipata job ya AUC chairperson, does it mean many of his followers wanaweza jump ship pia waseme, hey Ruto, enyo umetubamba, we are loyal to you now maze, chukua hii kura? Is that likely? Very likely bwana. Unajua pia baba naye bwana, baba akiamka aseme sasa hii kijana yeye fanya naye kazi, sasa patia kazi. Jamaa taruka bwana. Ana loyal fans. Jamaa baba na loyal fans bwana. Jamaa sijui ni mganga sijui. Ni mganga wa siasa. Wataruka. Na kwa hivyo 2027 sio haitakuwa rahisi sana kumtoa Ruto. Lazima watu wajipange. Na sisi tunaona Kalonzo itakuwa ngumu, itakuwa rahisi. Kalonzo watu wakijipanga itakuwa rahisi kumpeleka nyumbani. Vile Senegal wamefanya. Unajua Ruto naye ameumiza watu na ushuru. Hiyo hapo. Ameumiza watu bwana na ushuru. Na pia na kiburi na nini. Najua watu wameumia bwana. Na yeye ajali. Kwa hivyo 2027 watu wakiamka shingo upande watampiga vita na rafiki yetu na rafiki yetu Sakaja. After jana ulisikia vile aliongea. Juzi. We kama Nairobi. Hata bila siasa. Kwanza former town clerk. As a former town clerk Nairobi. Wacha ugusie tukirudi. Let's take a short break. Kwa sababu damn. Walisema ni wewe. Ule yangin. Ni ule anacruise vile kadinga. We'll talk about that. Twende kazi. My guys, remember Honorable Philip Khisia is here, former Nairobi town clerk, politician, governance expert, kila kitu yani. He's everywhere. Sasa tukirudi, we'll talk about that na pia mambo ya the housing levy. Imekuwa sasa an act. We'll talk about that. Remember 0719012700 ikifika 750 nitafungua phone line so you can tell us your comments ama kama uko na swali. This is the modern vibes on Vibes Radio. I do. Ili kwa banga manzi. Mbaya. 145 Vibes Radio. Wilipozea aliacha zile ngori. Ama ilikuwa ni real wanajenga. Pozea anajua mambo ya media bro. He just knows how to get your attention. Alituwai hapo. Na nilikuwa nasikia rumor ati anarudi gospel. Alisema mwenyewe personally. Well, I wish him luck. Buddha. Uko gospel atatoboa kweli bro. Na vile tushamuona kufanya zile mambo za Wilipozea. Pastor mgani atakubali akujekesha kwao? Manze.
How now? Wewe unaweza kuwa pastor. Can you be that stupid? Never. Ati represent naongoza kesha na your daughter is there. You get, let me tell you. Wacha Pose arudi kwa nini? Arudi kwa studio. Wacha aache siasa mingi. We just want good music. Yeah, because for real, he gives us good music. For real. Alright, sasa my guys, bado tuko na Honorable Philip Khisia and bado tunaangalia some of the top stories in the country. Yani state of the nation. Na kuna hii hapa hivi the housing bill. Now President William Ruto Mesh signed into law the Affordable Housing Bill 2023, paving the way for the reinstatement of the housing levy deductions from this month. Lakini sasa kuna ma changes. Now apparently the employees will be deducted 1.5% of their gross monthly pay, the amount that will be matched by the employer under the new law. Wanasema Kenyans in the informal sector and others not salaried will pay 1.5% of their monthly gross earnings to fund the Kenya Kwanza's government pet housing project. Alafu pia wanasema pia the new legislation drops in workers in the informal sector in order for the regulations to be in agreement with the High Court ruling that rendered it unconstitutional last year. Na exactly vile msema andika kwa hii article Mhesh, there was that issue for levy kukua discriminatory, if I can put it like that. But also umechikima changes. I guess are Kenyans going to buy into this housing bill? This housing act moving forward? Sasa tuko sawa. Unajua hii hii mambo ya housing ni mimi na timu yangu tulianzisha. Si ndio tulipiga hii mikakati tukaipeleka cabinet ikawa approved 2010. Lakini hatukuweza kuimplement kwa sababu ile PPP framework haikukuwa poa. Kwa hivyo ilifaa hiyo PPP act irudishwe bunge, ipigwe msasa, ndio iwe inaweza kusaidia wale wanataka kuinvest na wale pia wanataka kununua. Na kwa hivyo ndio kwa sababu ingawaje sisi ndio tulianzisha hatukuweza kuanza implementation. Lakini Rais Uhuru alipoingia akaanza tu kutengeleza manyumba bila mpango. Hata akasema atatengeleza nyumba 1,000,000. Nikawaambia haiwezekani kwa sababu serikali kuu haina ardhi, inategemea ardhi ya watu binafsi na ardhi ya makaunti. Na pia kwa wakati huo ni watu 23,000 ambao walikuwa na mortgage. Unaona? Sasa kutoka watu 23,000 kwa mortgage weke 1,000,000. Hawa watu kwanza watatoa pesa kununua hizo nyumba na mambo mengine mengi. Kwa hivyo mimi nikamwambia ni afadhali tuende polepole, tupige hatua. Watu angalie waseme kwamba hii kitu inawezekana. Sio? Haya, Uhuru akajaribu, akatengeneza nyumba zake, akaondoka. Naye rafiki yangu Rais Ruto akaingia na speed. Pia anakuja mbio. Kijana bila mpango. Speed bila mpango man. Akasema nataka kutengeneza nyumba. Maswali yale halikuwa hajajibiwa. Sio? Wewe unasema kwamba mimi nikauliza swali. Ardhi ni yetu. Deposit ni yetu. Pesa ambazo zinatumika kutengeneza zile nyumba ni zetu. Sasa mbona unataka kuuzia watu nyumba 3 milioni 4? Mbona sio chini ya 2 milioni? Kwa sababu hiyo nilikuwa swali yangu kwanza. Hawajajibu mpaka wa leo. Nikasema okay, sasa mambo ya housing imepitishwa kwa sheria. Kimabavu. Wale wabunge wetu ni wale wamenunuliwa, hawana mbele, hawana nyuma. Hata sasa wameanza kusema hii finance bill hawakusoma. Walipitisha tu. Walipitia State House, wakapatiwa pengine bahasha, kikombe ya chai na mandazi, wakatoka kule bila kusoma. Wakapitisha. Imepita. Kwa hivyo sasa tuko na housing levy na mambo ya housing itaendelea. Bado yale maswali tuliuliza hajajibiwa. Lakini la muhimu, sababu housing ina mambo mazuri, vijana watapata kazi. Na Rais Ruto amesema sasa kuna vijana karibu 1,100. Tunataka hata ifika karibu 1,300, 400 watu 1,000,000 wafanya kazi katika housing. Lakini kwa vile faida
pale ni kubwa sana. Faida ni kubwa sana. Serikali wamesema wanatengeneza nyumba na 1,400 nyumba moja. Hawa wanachukua kutoka kwa Kenya 3,000,000. Kwa hivyo kuna 2,200,600 ambazo zinabaki. Hizi pesa mimi nimetoa maoni yangu, nimesema hivi. Kwanza, Rais Ruto na serikali yake hawafai kulipa kijana yote chini ya 3,000 kila siku. Wasifinye vijana. Because they'll be making so much money. Yeah. 2.6 per house. Kwa hao moja. Hey. Kwa hivyo kila kijana, tafadhali rais, kama unanisikiza, na wewe ni mtu Mungu na mcha Mungu, tafadhali hao vijana wetu 3,000 kwenda juu, hata 4,000. Ya pili, zile pesa ambazo tabaki kwa housing, so pesa nyingi, hao wenyewe wametuambia ni 1,400, tabaki 2.6. Zile sabaki ziweka katika fund ili vizazi vijazo wasiwe wanalipa tena ushuru kwa mambo ya housing. Kwa hivyo hii ni kama savings. Pesa zile sabaki hapa ziweka kwa fund, iwe kama saving, ndio watoto wetu wasiumie vile sisi tunao. Lakini mhesh kuangalia government yetu vile tu ina spend kama chai wanakunywa 4 million. 4 billion, sio 4 billion. Wewe hata nimepunguzia. Just imagine. Hata hujapunguzia bwana. Umeongea vibaya. Million. Watu wanapiga 4 billion. He just mhesh. Na sababu hapo unaweza kusema ati 2.6 waweke. Lazima waweke. Unajua na nyinyi vijana. Bila vipengele tutabadilisha. Nyinyi vijana. Nyinyi ndio mtaleta mabadiliko Kenya hii. Msipojitokeza muulize maswali. Mtuachie sisi wachache kuuliza maswali. Sisi tutafika wakati pia tutachoka, sio? Nyinyi vijana lazima mtoke kwa wingi katika vibes, katika nini, muingie pale bunge, muingie katika ma streets. Muulize serikali, hii pesa yetu mnakusanya ushuru inaenda wapi? Hatukuwapatia pesa za kutengeleza ati state inaitwa pavilion ya 700,000,000. Hatukuwapatia pesa. Hatukuwapatia pesa ya kwenda kula mandazi ya bilioni 4. Sio? Ushuru ni wananchi. Utumie kwa njia ambayo itasaidia wananchi. Mheshimiwa, unajua nilikuwa nasoma hii stuff by the trying to reason out. But and I came across a powerful quote inasemanga, for the people despite the people. Now, is this one of those cases where Kenyans wanafaa kuinka these hefty costs for their own benefit? Kwa sababu unajua population ina increase, so it's almost as if right now ndio gavana wanafilika wanatufinya. Hata nilikuwa na cheki prime cabinet secretary alikuwa anasema the president is aware of the situation on ground, but anafanya plan, akona plan ya kusort out this thing once and for all. We have come from a very bad place. And one of these problems sort out ni mambo ya housing, and so we have to just take incur those costs for future benefits. Unajua Musalia rafiki yangu na pia alikuwa mkubwa wangu nikiwa katibu wa jiji la Nairobi. Na anajua sisi ndio tulianza mambo ya housing. Sababu nilipopiga ile plan nilimpelekea yeye, akapiga msasa, ndio kaenda cabinet. Hakuna haja, unajua ukiwa na ng'ombe na unakamua maziwa, utakamua na lazima uilishe. Usipoilisha utaanza kuamua damu. Wow. Alafu ng'ombe itakufa. Sasa ndugu yangu Musalia anasema hii ng'ombe ambayo ni Mkenya ikamuliwe, hata damu ikamuliwe, ikufe. Sasa hiyo itakuwa faida ama hasara? Kwa hivyo lazima tuende. Mimi nakubaliana na hawa, sababu wanajaribu kutuambia kwamba tuwe kama Singapore. Tutapiga hatua, lakini tupiga hatua kitaratibu na kwa umakini. Exactly. Lakini la muhimu zaidi, tunaweza piga hatua kasi, lakini la muhimu zaidi ni kwamba ushuru ule unakusanywa pale Singapore ama Malaysia hauendi kwa mifuko ya watu binafsi. Unaonekana vile unafanya. Unaona kazi. Hapa ushuru ndio unakusanywa
ndio watu wanaumia, hata watu wamekubali kuumia, lakini wanaona kwamba zile pesa zao unatengeneza pavilion milioni 700. Very unnecessary. Wanaona kila wakati uko kwa ndege atunaenda kutafuta maendeleo. Kwa nini usipiga simu? Wanakuona kila wakati mawaziri wako wanapanda helicopter, wanatoka Nairobi, wanaenda Kakamega kupanda miti moja. Miti moja. Mchukua helicopter. Wanaona mawaziri wako, waziri mmoja ana gari 6. Waziri mmoja. Mimi nikipeleka watoto wangu shuleni, kuna mawaziri karibu shule 2 3 kwa hiyo shule, wana watoto pale. Unaona kila mtoto analetwa shule na gari pamoja na escort. Sasa jameni, kwani Wakenya wanasema ndio wanasema hawana wataumia kwa muda, lakini wakiumia tafadhali ile ushuru ifanye kazi. Exactly. Kazi hii ushuru ambazo inakusanywa hapa na inakulwa kiholela na watu binafsi na watu wengine ambao nakwambia Kev na Kevo, kuna wale walikuwa fukara, walikuwa wamefilisika. Sasa ukiangalia unaona ushuru peke yake. Let's take a short break. Wacha tuongee na Wakenya Mhesha, alafu tuendelee na hii conversation. Remember guys, phone lines iko open. Unaweza piga simu, tuko na Honorable Philip Khisia 0719012700. Umesikia hiyo conversation. We've talked about the housing levy. We've talked about this new Senegalese president who's just 44 years old. Vibe ni noma man. 0719012700. Phone lines are open right about now. Piga simu, tuende kazi. More vibes to keep you moving. All right. Lokia Mlango, good morning kutoka Mwega. Karibu sana bro. Karibu. Asante sana. Alright, sasa uko na swali gani ama comment ama reaction? Remember tuko na Honorable Philip Khisia. Talk to us. Tunataka tu kucomment kwa hiyo housing levy. Si mbaya, lakini anafaa tu tupeleke tu pole pole. Watupeleke pole pole. Tupeleke tu pole pole. Si na hizi makantri zingine tuko different. Tupeleke tu pole pole tu. Na unadhani prezo ataachieve maneno ya kujenga manyumba, they say 200,000 units a year? Hiyo hawezi acha huyu. Itakuwa tricky. Itakuwa tricky sana. Alright, asante sana Lokia Mlango. Amesema president government tupeleke pole pole na agenda yao. Chalo, good morning. Good morning Kevo na Kevo. How are you? Sana Loches. I'm good. Nashukuru mgeni mmeleta hapa ameplania kitu vizuri. Umependa siasa yake, umependa vile anatuambia hii maneno ya policy. The way ana explain kitu bit by bit, the way ana break in, paka at least you understand the story of housing. Ni bazu. There's something I've never understood with this housing. Mbona sisi tukatoe tax, housing isijengwe, then zikishajengwa tuuziwe. Imagine. Kama ni hivyo, mbona wasichukue loan wajenge hizo housing alafu tuuziwe, alafu hizo tutakuwa tumenunua hizo housing zilipe hiyo loan. There's something I've never understood about sisi tutaxiwe, then zikishajengwa, then sisi tena tununue. At least anieleze hapo mahali ni understand. Wanatuuzia na 3 million buda. Pesa yako. Yeah, so at least anieleze hapo mahali nielewe the logic behind sisi kwa tax zijengwe, then tununue tena. Haya, na wanasema ni affordable. Hakuna kitu affordable hapo. Haya, asante sana Chalo. Let's talk to Kolo. Good morning Kolo. Yes, Kevo. Karibu sana bro. Reduce out your radio. Talk to us. Okay, nimereduce. Nataka kucomment hapo kwa Mhesh. Yes, I want to tell Mhesh he is very strong in his points, and look at the point as Ruto is saying that the houses are affordable, whereas he is continually taxing us. Na life ni ngumu huko nje. Hakuna mtu anaishi nje. We have been living in houses for all years, and then all of a sudden he is coming to build for us houses. Right. Okay, and then Muhesha explain poor. Why should we waste the tax in housing? And what Kenyans need is jobs and other things. So basically, Kolo unasema the government has misplaced priorities.
And a very poor planning. You cannot build houses for people who do not have jobs. Do you think the government watakuwa successful hizi manyumba hizo ma targets zao, annual targets for example? No, Kevo, no. Wow. Yani you don't have any hopes? Me don't have any faith in this government. For the 5 years, Hi, asante sana Kolo. Gotta let you go. Phantom, good morning. Phantom? Unanisikia? Buda, maze uko sawa? Niko best sana hiyo conversation ni malo. Uko na comment gani ama swali ama reaction tu yako yoyote? Ona Mwesh anakusikiza bro, sasa wanataka kutukamua, watukamue. Hadi tudedi, tukamuliwe damu sasa. Tukamuliwe damu sasa. Unasikia Mwesh anauliza aje? Mwesh anauliza swali noma sana. Sasa hiyo ng'ombe ikikufa itakubenefit inakubenefit nini? Mwesh uko juu sana. Amepokea mazi, asante sana Phantom. Wanakupenda Mwesh. Oti, let's go to Likoni. Oti. Our guy Oti. Karibu sana Oti. Salamia Mwesh hapo. Amesalimika bro, talk to us. Sasa mimi nilikuwa nasema hivi. Nakubaliana na chalo kwanza sababu sasa unauliza ule mkulima ambaye anatoka kule Mumias kule ndani amejijenga vizuri na iko kule ushago, utamwambiaje ati ulipe pesa nikujengee nyumba town? Huyo mtu ataelewaje? Hii ni conmanship baba. Serikali ingetafuta pesa ingetafuta ndo hata kama ni kule nje wakopesha wajenge hizo nyumba, wale ambao watakuwa wanaona wanataka nyumba wanunue. Lakini mambo ya kuingia kwa mfuko yetu pesa yenyewe hakuna, watu wenyewe walipi, pesa yenyewe ni ndogo, pesa nyembamba tena wanakata. Hii ni conmanship mazee, watafuta njia nyingine. All right. Hey, hi, asante sana Oti. Fire mama, good morning. Kevin Matala. Karibu sana my mother. Habari gani? Nashukuru Mwenyezi Mungu anatujali kwa hali na mali. Hapagui achagui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kabisa. Mama tuko na Kevo Badman na mheshimiwa. Mheshimiwa, habari yako? Mzuri mama. Mimi nashukuru Mungu niko huku mbele Elisafu. Mimi nauliza hizi nyumba mwanjenga. Maana mimi naona hii ni mpango wa ukistaafu bado utakuwa ukifuna. Sasa ikirakuaje ujenge nyumba alafu mimi nitoke hapa mbele ama mwanangu atoke mbele anje mpaka huko Nairobi anje aishi huko tena? Hizi pesa mnaambia watu walipe, ni Wakenya wangapi watapata hizo pesa ndio walipie? Huu ni uongo, na mnaweka akiba yenu ya kesho mkitoka kwa uongozi ndio mpate mali mtakulia. Mungu awalinde na wajali pia. All right, asante sana. Calls ni mingi sana mheshimiwa, although I can't answer all of them. Okay, let me squeeze in one more minute. Musa. Wewe. Ni aje? Safi jamaa. Keep it brief Buda, kabla tuingie kwa news. Comment yako ama swali ni gani? Wanasema punda afi mzigo ufike. Sasa hao viongozi wanapiga target hiyo. Hawataki kujua punda wake yuko vipi ama ni ama mlima gani atapanda. Ushaelewa? Au balance ya mzigo afike salama. Sasa viongozi wetu kile ninachoambia nipo mama alivyokuambia, wanajitengezea baadaye vinyo watakula. Hakuna kitu kingine zaidi ya hicho. Haya, asante sana Musa kutoka Mombasa. Wow, hizo comments zimekuwa deadly sana mheshimiwa. I'll give you about 5 to 10 minutes in the next hour. Nataka sasa wrap up, summarize. Umesikia concerns wa Kenya. People saying hapana mazee, tunaenda kugongwa sasa. Ng'ombe itakamuliwa sasa hadi damu. You know, it seems like people don't have faith with the government agenda. Hii plan yao. Alafu pia bado na tutaongelea Luya politics. Jana tuliona ilikuwa kajuzi. Something crazy happened to the speaker huko hivyo. Ulicheki? Walifanya nini mpya? Huko hivyo Saidi anatembea. Walimtembelea. Mazadi walimtembelea Buda. So we'll talk about that and then many other stories, of course, in the next #Morning Vibes. Saini Sambili, time for the news. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way, where you are the MVP. No negative vibes. Kenyans, young Kenyans wamepiga simu. And you know one thing I like about the issue yetu Mwesh? Watu wangelike to be different, and that's why they really resonate na siasa yako. What is your assessment of hizo calls zenye tumeget from our amazing listener out there? Mazee, mina feel pain.
hawa jamaa wako na feel pain, Loki, Chalo, Kolo, Fanto, Fire, Musa, wote wana feel pain manze. Yeah? Wote wana bleed manze. Na kwa hivyo mimi na hope Prezona anasikia. Hata kana anajifanya ski, leo watu wameongea, nafikiri amesikia. Watu wamesema kwamba housing ni poa, sio? Lakini pia lazima tu prioritize. Kwa sababu ukipatia mtu nyumba na hana chakula, upatie mtu nyumba na hana jobo, upatie mtu nyumba na yuko ushago, unamkata tax. Na yeye ni jamaa ushago, already ashajipanga huko. Na bado nataka kumkata tax. Na hiyo nyumba hizo msaidia. Na hata piga retire akiwa shags. Sasa hiyo hao na hizo tax tamsaidia namna gani? Kwa hivyo ni lazima hata kama serikali inataka kutengeleza hizi nyumba, ni lazima itafute mbinu zingine kujenga nyumba ili watu wasiumie bure. Kuna wale watu wataumia bure. Kwa hivyo mimi nasikia hiyo pain, hawa nasikia. Na lazima tukuje pamoja, tumkumbushe Rais Ruto kwamba ni lazima weke mikakati yake kwa ratili, sio? Lazima kuwe na mizani, balancing kidogo. Asiwe tu anaenda na speed bila kujali maslahi ya wananchi. Kwa hivyo kwa sababu akiendelea kutukamua, ndio atatukamua na njia ya kimabavu. Lakini itafika wakati either tutamwambia tumetosheka, enough is enough, na hakuna mahali atatupeleka. Na vile si Kenya ni waoga mheshi. Unajua kama sayunga imefika huko, mkate imepanda, mafuta ndio hiyo, sukari hadi tumeambiwa kuna poison imeuzwa kwa duka zetu. Bro. Na tujalia hadi saa hii. Unajua ni vile unakuwa na dogi home, unaingia kila usiku umepiga masanga nini, umepiga zako, unaingia umejienjoy na unapiga dogi teke. Siku moja mazeta kubite. Lazima itauma. Hawa Kenya, hawa Kenya kuna wakati itafika watakubite mazeta, utashangaa, utasema hawa ni wa Kenya kama pitbull, au utasema hawa ni wa Kenya ama ni jamaa kutoka Haiti. Kabla ndio kwa suri ya Haiti. Hatumesema hadi wa Kenya ama ni wa Haiti. Umeshikwa na jokes. Umesema wase wametokelezea wapi? Mimi na like sana juu Sam Hesho na maanishaje? From where you are sitting, kwanza umetuonyesha story fit sana, ukatuambia na hadi mafans wamesikia wewe ni mmoja wale watu walikam na idea ya housing. Na so far Wakenya wengi vile tu wewe mwenyewe malumekaa una feel haiendi vile inafaa. Wakenya wengi at the same time tuna feel the same thing. Haitatusaidia wengi. Now kuna watu pia wanaogopa zile za is it another elephant project ambayo the government inafanya ati the next regime ikikuja after 10 years hakukuwa na mikakati zimeandikaniwa ama ziko kwa constitution ambazo zinasema hii ni project ya government yote itaingia, kwa hivyo lazima itakuwa inaendelea, ama itakuwa ni part of the projects mingi government anga inafanya. Ingine kiingia hiyo tunatupilia mbali, tunaanza mambo mengine mapya. What do you think when you take mali umetulia? Unajua hii serikali imetuambia kwamba itakusanya karibu 80-90 billion kila mwaka kwa housing kutoka kwa ushuru wa wananchi. Kwa hivyo kwa hii miaka mingine imebakia kama 4, Rais Ruto atakusanya karibu bilioni 400. Bilioni 400 ya wananchi, ardhi ya wananchi. Na kwa hivyo na yeye anasema kwamba atatengeleza nyumba karibu milioni 1 ikifika 2027. Tutaongoja, tutasubiri. Ndoto lakini tutasubiri. Na kwa hivyo mimi na suluhu. Kwa sababu watu wamesikia pain, ndio? Watu wanaumia. Kweli. Ikifika 2027. Na Rais Ruto hatujaona zile hao milioni 1. Hata atuoneshe pahali bilioni zaidi ya 400 za kwa zimeenda. Tuonesha 2027 tumrudishe Surugoi na Wilbaro.
tumpeleke mbio mapema asubuhi aingie Sugoi. Na kisha ingia Sugoi na nyinyi mmenipatia hiyo hatua ya kuongoza. Atanijua ajui. Your honorable sir, do you think our president William Samoei Ruto, the sharp guy, doctor himself, oh my lord, ati tunaweza mtoa na only one term? Kwani yeye ana ujuzi ambaye mimi sina. Kama sisi wa Kenya ana ujuzi ambaye mimi 54 million tunaongea atusikina tuna tutamfanya. Hapana bwana, tutamtoa na kura. Ndio mtoa na njia zingine, lakini sisi watu wa Kenya ni watu watulivu, ni watu wa amani. Kwa hivyo tutampatia nafasi hii sababu tulimpa. Sawa. Sio tulimpa. Lakini asiporekebisha mienendo yake ikifika 2027 ni kiboko na kumweka kwa wheelbarrow na kumrudisha Sugoi. Hiyo ndio dawa. Alright. Na inawezekana kwa sababu kura si zake. Kura ni za wananchi. Kwani kura ni zake? Hata kama ana uwerevu wa kushinda watu milioni zaidi ya 30 ambao wana kura. Na watu unajua sawa wamemjua. Unajua watu kwa mjui bwana. Huyo jamaa kila Jumapili anabeba Biblia bwana. Anaingia kanisani. Hapo tulitoshea. Anaomba. Lakini Mesh, naye pia apigi cham kama sisi. Mesh, tulikuwa na cheki apparently the young guys. Jamaa apigi handas. Handas. Mesh, apparently mavijana wapigangi kura. Do you think this time watakuwa inspired kuengage kwa hiyo electoral process? Vijana? Yeah, last year they said you just didn't, walikuwa disappointing. Au kutana up. Hata iko na wa move. Vijana si wameumia. Pia hao. Si wameumia. Si wamefeel. Wasomefeel. So wamefeel. Haya basi. Haya, Mesh, ulisema kuna venye wa Kenya tunaweza turn kukua kawa sewa. Heiri. But check this out, Mesh, as we wrap up. President William Ruto alipromise the international community that atatuma 1,000 of our officers to Haiti. Lakini pia nilikuwa nimecheki ex-US special envoy chali mwingine anaitwa Lewis in an interview with CNN alikuwa anasema our president William Ruto was after the money. This is just a cash grab. And alikuwa anasema President Joe Biden's administration had promised to inject 13 billion, which is about 100 million, to support the multinational force. Now, guys, he also claimed, this Lewis guy, that the Haiti mission was no walk in the park and that the well-organized gangs that overthrew the government would fight to the death. No sawa hapo kuongezea uzito hiyo. Politic ya huko kwao, parliament ya kwao bro juzi ilikata kupitisha hiyo do. Congress unasema majuu ya of course. So Mheshimiwa Honorable Philip Khisia, my question is, do you think we should be going to contribute towards peace huko Haiti? I mean, we're part of the international community. Unajua saa zingine pia kuna Mungu na Mungu anapenda wanapenda watu wake. Na First Lady Belly sema anaombea watu wetu. Yeye anaomba pia. Na si pia tunaomba. Lakini Mungu ametusikiza. Tuko wengi, tuko wengi. Sikiza. Hawa watu wa America Congress imesema kwamba huo upuzi Biden apeleke mbali, haompi pesa. Hiyo ilikuwa maombi ya Wakenya. Okay. Haya, watu wa Haiti pia wakasema ushenzi mbaki nao Kenya. Wewe William, ukileta watu wako hapa, tutawarudisha return to sender. Toka hapa. Na hawatakuwa wakipumua. Hawatakuwa wakipumua. Watarudi kama cargo. Wow. Watu wa Haiti wamesema, sio mimi. Kwa hivyo huu fala tunafaa tuache. Watu wa Haiti wamesema hawatutaki. Wa Amerika wale ambao Biden alikuwa anataka kujisaidia na atumie kama campaign imekataliwa. Akatafuta William akamwambia atampatia $300 million, I think ni zaidi ya almost 45 billion. Yeye akakubali bila kufikiria. Anafaa utachukua do alafu na machali zetu waende kule warudi kama cargo. Unajua hakuna ufala kama hakuna ufala kama wewe ukiwa na akili timamu ukubali hata mwananchi mmoja aage dunia sababu ya mabilioni ya pesa. Kwa hivyo haya mambo ya Haiti tusahau. Zile pesa kama tulikuwa tumepatiwa turudishe.
Hiyo unajua Biden alisema money or the box. Money or the box. Tukachukua money. Hiyo money kama tujitumia tuirudishe bwana. Lakini Kenya zinarudisha. My question is what's the fear? Kwa sababu nimeona kwa hii conversation kwa ground imekuwa emotional in the sense that bado naombea watu. Hiyo ni sawa, but watu wanasema okay, because from my perspective, no, what's the problem? I mean, these are officers. These are people who are trained. Kwanza sasa hivi wanakuwa trained, waende pale wafanye kazi yao. I mean, that is their mandate. At the same time, Kenya, our forces have been successful when it comes to peacekeeping missions. Kwanza tuliona State walifail ku sort out Somalia. Tulienda pale mazebi dangerous. Kama sio sisi. Muda Somalia ingekuwa Somalia. So why can't we give Kenya police props? Why can't we give our forces props wakienda huko hivyo? I mean, wanaweza shine. Unajua kuna tofauti ya army na polisi. That's true. Polisi yetu haijaenda peacekeeping mission yoyote. Okay. Na pia wewe si unajisaidia kabla hujasaidia mwenzako. Si unajisaidia? Kweli baba. Tuna shida Lamu, Samburu. Tuna shida Samburu. Tuna shida Baringo. Tuna shida hapa Nairobi. Tuna shida nyingi. Insecurity kwa juu sana. Sasa wewe una akili timamu, wewe mwenyewe hatawezi kujisaidia. Unataka kwenda kusaidia jirani? Na hata sio jirani wa karibu, ni jirani wa mbali. Na wale majirani wa karibu na Haiti wamesema hapana, hapa kuna kivumbi, kuna moto. Moto wa kuotea mbali. Wewe unataka kujifanya mwerevu, unataka kwenda huko. Sasa kama sio fala nini? Mesh, does it matter how Wakenya wanapasivi maneno wakisema prezo mazo usipeleke watu wetu but prezo wanawapeleka? Does it matter ama hatuko kwa hii conversation? It matters kwa sababu prezo yeye ameajiriwa na wananchi. Na unajua mwajiri ndio ana nguvu zote, sio? Wewe umeajiriwa. Mwajiri akwambia kwamba simama utasimama. Tembea utatembea. Mwajiri amemwambia rais simama. Ni lazima rais asimame. Exactly. Hana nguvu zaidi ya wananchi. Lakini kwa ground issue hivyo Mhesh. Unajua koti nasema president usifanye hivi. Unajua ndio nasema kuna kiburi, lakini hiyo kiburi itafika na itakoma. Kwa hivyo tukadi 2027. Hii kiburi itakoma. Ndio mimi nimekuambia hata mimi niko tayari. Umeongea story ya kutembea nikakumbuka. Kuna ishi ndani area zako Trans-Nzoia. Natembelea watu kama nini inaendelea. Niliona juzi tulikuwa hapa na Alan Chisang. Senator. Na yeye akakuwa na kesi tu hapo bado. Unajua natembea amefanya sijui nini, kuna shamba tunabishania sijui. Sasa kidogo tatu tunaona tena ni juzi tena weta. Ilikuwa matanga by the way. Kwa matanga kwanza. Unajua how is the hii emotion tuko nazo kwa hii siasa zetu? Are you sure by 2027 tutakuwa tumebadilika kweli kitu yoyote ama bado tutakuwa tunavote na emotion? Kuna watu wetu adwanyo wako na watu wao wa central na ile kitu kubwa wanataka ni wakwenda sauti kwa the next regime government ambayo inajengwa. Same thing Bwana Ruto anaona watu wa central nikawa wananitoka, I have to work with the western people and the Nyanza people. Do you think hii historia kina natembea imeanza kujipanga kuonesha na vile siasa ya Kenya inakaa? Unajua Kenya siasa ya ukabila itakaa kwa muda, haitaisha kesho. Lakini wale watu wanaweza kumaliza ukabila Kenya hii ni nyinyi vijana. Mko 50%. Kwa hivyo 2027 mkiamua kwamba mtapigia kura wale watu ambao wanaweza kuendesha nchi hii mbele, tutakuwa na mabadiliko. Lakini msipojitokeza kupiga kura, tutakuwa na hao watu ambao tumekuwa nao tangu tukomboe nchi hii kutoka kwa beberu. Tutakuwa na wale ambao watarudi ofisini. Kwa hivyo jukumu lilikuwenyu vijana, mjitokeze. Sio tu kujitokeza kupiga kura, lakini pia mjitokeze kuchukua ile nafasi ambayo ziko katika bunge, katika seneti, hata kwa uraisi. Sio? Msipojitokeza basi msitulaumu. Si ndio tutajitokeza na tutachukua zile hii shida ambayo unaona pale Trans-Nzoia. Unajua pengine hata si weta ni shida ya wananchi. Wananchi wana njaa, wananchi wanaumia, ushuru umekuwa ndio huo.
mbolea, badala kutuletea mbolea mnatuletea unga, mnatuletea mawe. Hata si unga mnatuletea mawe. Kuna shida nyingi. Na kwa sababu kitu kidogo namna hii kikitokea kuna kwa kama spark. Nani atasaidia? Nani ataliberate watu wa Western? Watu wa Western? Who's the kingpin? Who will liberate them? Who will take them to Canaan? Unajua kwa wakati huu kila mtu anatafuta nafasi yake, sio? Weta na Msale mmekuwa pale. Sasa vijana pia wanauliza, mmekuwa pale, bado mko pale, mtatufanyia nini? Jukumu ni la na Weta ambao wako serikalini. Waliambia watu wa sehemu ambazo tunazatoka kwamba watawapatia 30%. Wacha 30%. Tuleteeni 15%, tutawasikiza. Msipotuletea 15% kufikia 27. Sahau. Yes, as we wrap up. Tumebonga fiti sana. What would you do as we wrap up? Nimesema wrap up. I just have one. You have one also? Okay, sir. You take it away. Alafu mimi nitamaliza. Lazima tunaelewana na jamaa wangu. Cause you know as vibes hapa hivi tunajaribu kuongea sana historia kuelimishana. Tufunguane akili. Tuinuane. Tujaribu kusaidiana mahali tunaona pana shida. Now here we are. Kuna there's this thing about the marijuana hemp for medicinal use. Ambayo ni campaign imekuwa ikiendelea for a very long time. Na ukiangalia leaders wetu ni kama hatuko kwa the same page. We as the people ambao wamekuwa wakijaribu kufaitia dawa zitolewe na ifanywe ukweli. Ukarabati watu wa KEMSO wapewe chance yao, wafanye research yao, cause if benefits zake ni mingi kushinda zile wanaongelea kuhusu, why is it becoming so hard? Tunaona hapa Rwanda, tunaona majirani yetu Uganda wame legalize for medicinal. Tunaona cancer vile inapeleka wa Kenya. Why is it becoming so hard for us to have this conversation? Unajua Kev na Kevo. Marijuana sio kitu ambayo ni mpya. Geni kwetu. Inchi ambazo zimepiga hatua kwenda mbele zimefanya utafiti. Kwa sababu wamegundua kwamba marijuana inasaidia kwa njia nyingi, mambo ya kansa na mambo mengine mengi. Lakini hapa Kenya kuna wale watu ambao wanatengeneza pesa kupitia njia zingine. You know, alternative. Kwa sababu alternative ya marijuana ni nini? Sigara. Alternative ya unasema illicit drinks ni ni brewery, ni beer ama ni whiskey ama nini, ndio? Mimi ninaona kwamba hawa jamaa wanapiga marijuana vita. Na sasa wacha kutuambia, unajua Rais Ruto na mwenzake Gachagua ni watu wa Biblia. Na mimi nataka niwaambie kwamba hii marijuana ni mmea ambaye inaweza tupatia na faida kubwa. Talk further. Itatupatia faida kubwa kwa matibabu, hata kwa pesa. Hii pesa ambayo tunapiga watu wananchi, tunasumbua wananchi pesa kidogo kidogo kwa ushuru. Mtu anakula 1,000 kwa siku, 1,000, 2,000, unataka alipo ushuru. Tukiweka marijuana na tuko na shamba baba na tuna shamba, tuweke marijuana, pesa tutapata nyingi, matibabu tutapata. Na kwa hivyo wawache kutuhadaa kwamba hii marijuana ni is a drug, ina shida. Haina shida. Wataalamu tuko nao wa kutosha. Wapige research, utafiti. Na kama wameshindwa, waende Rwanda, waende hapa Uganda. Watapata ujuzi kutoka kule, waje watusaidie. Alright. Kwa hivyo unamaanisha ile pesa tunaweza jenga na hiyo marijuana, tunaweza weka hata research hata hii mambo ya tax, hii mambo ya kutupiga ushuru kila mahali, itaskoma, kwa sababu pesa ambazo tutapata katika marijuana ni pesa nyingi, zitasaidia nchi hii. Alright, so Mesh, as we wrap up, and by the way, nili find out jana that there's about 2 million marijuana smokers in Kenya. A growing number, by the way. Haya, na wewe pia unachapa. Hiyo sasa, it's neither here nor there, Mesh. Nilikuwa nakuuliza na pia pini sasa kutoka hapa. Sasa Mesh, wacha nikuulize. Utanipeleka kafanya research. In 2 minutes, what would you do different
as president. Na hizi mashida zetu zote umesikia Wakenya wameongea na wewe, wamepiga pasimu. What would the one and only honorable Philip Khisia, the celebrated mheshimiwa, what would he do different to liberate Kenyans at this very moment? I will only do one thing. Listen to the people and do as they wish. And that's how we wrap up this conversation. Honorable Philip Khisia, former Nairobi town clerk. Apparently anaweza kwa ballot 2027. Imekuwa real. Asante sana mheshimiwa. Asante. I hope umejipamba. Mimi niko tayari. Uko tayari? Niko tayari. Kupambana. Maze. Na mavijana wanakusikiza. Niko tayari. Nice one. Alright, tukirudi, it's all about mjadala to public opinion. Topic time, and today it's a good one kwa sababu number one, it's a Pan-African Tuesday. Lakini pia we'll tell you about this amazing initiative by Sport Pesa. For shizo. Yeah man, tuende kazi. 8:33. Good morning. Nobody can stop reggae.